if you ask the average Iranian, where are you from? Or, you know, are you Iranian? They will say, oh yes, I'm from Tehran. And, you know, when you're more familiar with them, they will say, oh yes, my father is Kurdish, my mother is Azari, we lived in the provinces, we moved to Tehran 5 years ago. So, you know, it is so dominant that people fail to take pride in their, you know, their minority associations with their family. Persian inhabited areas in Tehran, in Isfahan, Kirman, Yazd, Shiraz, and other places. And all the peripheries, ethnic peripheries, are low development or less development regions in the country. Iran has many identities, but the primary identities historically have been the Persian identity on the one hand and the Shia identity on the other. And in a sense, the two were connected because Shia Islam was adopted in 1501 by the Safavid dynasty in relation to their rivalry with the Ottoman Empire. So during the time of the Shah, the glories of the Persian Empire was the central national identity in Iran. And after the 1979 revolution, it was Shia Islam, but not just any Shia Islam, but a very radical and intolerant interpretation of Shia Islam. And I think in terms of the politics of Iran, and certainly in terms of the human rights situation, it is perhaps the factor of ethnicity which is in a way more significant than that of religion. I mean, there is clearly religious discrimination against non-Shia Muslims. I mean, there aren't any Sunni mosques in Tehran, for example. But I think because the Muslim minority population is much smaller, I think the factor of ethnicity is perhaps seen by those in power as being more threatening. For many centuries, especially from the 16th century, when Shiism became the single sect, the Persian ethnic movement wanted to create the center of power and not be diffused inside the Sunni world, okay? And this policy is going on. لورستان وكردستان وعربستان وأذربيجان وخراسان كانت ممالك إيران المحروسة، زي شلون بنقول مصر المحروسة. إيران كانت هكذا، بس اجى هذا العنصري الشارظة البهلوي وكان عارضة في تاريخ إيران، في الواقع عارضة، فهدم هذا البناء اللي هو يناسب التركيبة الإثنية في إيران، وأراد أن يبني مملكة إيران الشاهنشاهية. During the Reza Shah or his son's period, okay, Pahlavi period, the main slogan was one God, one Shah, one motherland, and so on. And of course, one single official language, culture, and so on. And they took the French model in the nation-state building process. And they said that who lives within Iran is considered as an Iranian. And a single Iranian Persian, it means it's the Persian nation.
Well, the ethnic and religious diversity of Iran is often underestimated. In fact, over 40% of the population, I mean, there are not any recent population figures, so it's hard to be precise, but more than 40% of the population are not Persian. They consist of Arabs, Baluchis, Law, Turkmen, Kurds, and also Azerbaijani Turks or Azeris. So very large, significant populations across Iran. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by... À l'époque, voilà, il y avait les Anglais et les Russes qui ont envahi l'Iran après la fin du système hitlérien. Donc le Shah d'Iran à l'époque s'est allié en fait à Hitler, et des départs de l'échec de Hitler en fait, on a envahi l'Iran. Donc la Russie a envahi le nord d'Iran, là où il y avait l'Azerbaïdjan et le Kurdistan iranien. Et donc il y avait un vide de pouvoir à l'époque. Donc les Kurdes et les Azerbaïdjans, ils ont profité pour créer son république en fait. For the last decades, we are witnessing many interesting slogans, new slogans. One of them is Tabriz, Baku, Ankara, where we are, where the Persians are. It is the literal translation. In the original, it will be Tabriz, Bakü, Ankara, Farslar hara, biz hara. Okay? Or the another slogan, Azerbaycan bir olsun, merkezi Təbriz olsun. Let Azerbaijan be united and with the capital in Tabriz. أنا أتذكر في 1986 كان إحصاء عام في إيران ووزعوا التعاميم والرسائل وكذا. كان في فقرة أنه حدد أثنيتك، مثلا عربي، آذري، كردي، بلوشي أو إلى آخره. ففي آخر لحظات يومين قبل الإحصاء قالوا هذه ما يريد بتردوا عليها، شطبوها، فلم يتم. لكن نحن كنشطاء كنا في الداخل عملنا يعني بطريقتنا عمل ميداني وعلى معايير مختلفة، وهذه وصلنا إلى أنه عدد السكان العرب في إيران يتراوح بين 6 إلى 8% من كل سكان إيران. Il faut rappeler que le Kurdistan divisé, situé entre 4-5 pays, la majorité vivent en Turquie, puis en Iran, en Irak, en Syrie. Il y a aussi 400 000 Kurdes yézidis en Arménie. Il y a aussi une centaine de milliers de Kurdes en Géorgie. Mais en ce qui concerne l'Iran, il y a entre 8 et 12 millions de Kurdes. Les Kurdes sont propagés sur 4 provinces principalement, qui est Ilam,
Kermanshah, Senna et Roumier. Il y a aussi 1 million Kurdes ou 1,5 million qui se trouvent à Khorasan, au nord d'Iran. Ils sont partis là-bas, ont été amenés là-bas il y a 5 siècles en arrière, quand, à l'époque du Shah Abbas, ça fait eu pour s'abattre contre les Russes ou autres. Donc la majorité des Kurdes en Iran sont des musulmans sunnites, mais en même temps il y a aussi des musulmans kurdes chiites. Il y a aussi une minorité, surtout dans la province de Kermanshah, il y a beaucoup de Yarasan. Ahlihaq sont des Kurdes qui ont une autre forme de culte ou de croyance. Et puis il y a aussi des Kurdes chrétiens, il y a aussi juifs, mais qui sont partis, je crois, après la révolution islamique en Israël. You have said that Azerbaijanis or Turks in Iran comprise of the 40% of the population of all. And it's very interesting that you have said about this 40% because many people are using the official or semi-official sources and saying that the Turks in Iran are 16 from 16 to 24. Like the US sources show these figures. But you said 40%, and 40% of course is, to my mind, very interesting because a couple of years ago, being in Turkey, former Minister of Foreign Affairs, Harazi, said that 40% of the whole population of Iran speaks in Turkish. كانت عربستان شبه مستقلة، يعني الشيخ خزعل كان حاكمها عربي حتى 1925 لما أسقط الحكم العربي الشاه رضا البهلوي أبو الشاه المخلوع. فهذا الشعب يعني لفترة نحو 57 سنة من الحكم البهلوي كان يعني يرزخ تحت نوع من شبه الاستعمار، إذا لم نسميه استعمار، حتى يعني عشية الثورة، وكانت يعني انتفاضات وحركات عشائرية وسياسية ضد النظام البهلوي، لكنها فشلت جميعا. C'est à ce moment-là que, si vous voulez, les revendications du peuple iranien prennent une grande évolution. Et c'est à ce moment-là que malheureusement nous entrons dans cette phase de la révolution iranienne. Que le leadership de Khomeini aussi s'impose. Parce que à l'époque en Iran, personne n'était en mesure, par exemple, d'attaquer directement le Shah et surtout demander son départ du pays. On risquait la peine de mort. ذهب وفدا من عرب الأهواز إلى طهران لتبريك أو تهنئة يعني قيام الثورة، وطرحنا يعني مطالبنا، مطالب شعبنا في 12 مادة
يعني أهمها هو إعطاء حكم الذاتي لإقليم عربستان، لكن النظام الجديد لم يرد على هذه المطالبات السلمية. قاموا بقمع شعبنا في يعني 30 حزيران 1979. لم تمر على الثورة إلا حوالي 3 أو 4 أشهر، وقتلوا المئات وأعدموا العشرات وسجنوا الكثير من أبناء الشعب العربي في مدينة المحمرة. فصاب شعبنا نوع من خيبة الأمل. نحن كنا أول شعب غير فارسي يغمع في إيران، ومن ثم يعني قمعوا الأكراد بعد أشهر والآذريين والتركمان وهكذا دولي. Puis il voit aussi les Kurdes comme un peu un mouvement qui revendique en fait leurs droits nationaux, leurs droits démocratiques. Il le voit comme aussi un incitateur à d'autres peuples iraniens, comme les Arabes d'Ahwaz, les Belouchis, les Azerbaïdjanais et les Turkmènes, de revendiquer leurs droits ethniques ou religieux ou droits démocratiques. Donc, Khamnei pense en fait que ce groupe ethnique sont des serpents, mais le Kurdistan c'est la tête de serpent. C'est un peu la manière il perçoit en fait le peuple kurde en Iran et les groupes ethniques. The interesting thing is that the experience of the minorities in Iran over the last 36 years, it has had one commonality, that none of them, the persons belonging to those minorities, have had some of their rights denied. Okay, so there's the common platform of some violations, but it has not been equal treatment. And the different groups, I've published about the differences that are made between ethnic and religious minorities. The constitutional provisions and the policies differ according to them. So first of all, we can't classify all minorities as one. And secondly, when any government points to, you know, a UN Secretary General that comes from a minority from Egypt, or a foreign minister at one time in Iraq that belongs to a religious minority, or, as you say, a supreme leader that comes from an ethnic background in Iran, we should be vigilant about that. So sometimes it is completely tokenism. One person has been brought up, but there is no evidence that the other persons belonging to that minority group have similar mobility or chances. First of all, nearly 9 centuries, 900 years, Iran was ruled by Turkish dynasties, coming from Seljukids till the Qajar dynasty, okay? And then, even during the Reza Shah period, the Turks share more position rather than today. And today, Turks are lesser partners, very lesser partners in the power, and the main positions are taken by Persians. حاولوا أن يغيروا في حتى التركيب السكاني في بلوشستان في زمن الشاه والآن لتصبح الشيعة أكثر والسنة أقل في بلوشستان. في عربستان رغم أن العرب شيعة، لكن العداء العرقي والعداء التاريخي
للعرب. تعرف في عداء تاريخي منذ الفتوحات الإسلامية والحركة الشعوبية إلى عصرنا هذا. يعني هذا في الواقع وطأتها ثقيلة. هذا العداء التاريخي يندمج مع العداء الجغرافي اللي الآن موجود. There has been what we call ملي مذهبي ideology, which is a nationalist religious identity, which fuses the Persian identity with the Shiite identity. And we even saw President Ahmadinejad going to the great ruins of Persepolis outside of Shiraz, because he knows that among the young people today, it's the Persian identity which is more important than the Shiite identity. Even among the children of many of the clerical elites who were devout Shia, you see young people that are much more interested in girls and alcohol and going to a nightclub and having a good time. And for them, it's the Persian identity that is more appealing than a Shiite identity that doesn't allow anybody to enjoy life. And I can tell you, Iranians love to enjoy life.